everyone, welcome to our vlog Asa Life. Right now I'm going to office, but today we are planning to go one of the busiest street, busiest location in Dubai. It's Meena Bazaar because Diwali is coming, so we are planning to go for a shopping to purchase some item related to Diwali. So evening we have planned to go to Meena Bazaar. Right now I'm going to office. Little bit late today. So Meena Bazaar is the only place where you can find everything related to Diwali. You don't have to go anywhere. It's famous for clothing, famous for sweets, famous for purchasing the Diwali lights, many more. So let's go. Today we'll be going to Meena Bazaar. See you. So Meena Bazaar is located at the heart of Dubai. It's, you can say it's a capital of shopping. You can find everything here, from garments, jewelry, sweet, mobile, everything. Before going for shopping, let's have small tea. बड़ा चाहिए, वेगास कलर है ये, हनी सिंह स्टाइल है, हनी सिंह। इसमें आप बोल रहे नहीं लगेगा ना, तो ट्राई करता हूँ। कौन सा वाला? 195 सेम नाही, ह्याचं काय फॅन्सी प्रिंट आहे आणि ट्रेडिशनल वर्क आहे, त्याच्यामुळे घालून बघ ना, घालून बघ। हां या ठिकाणी नाही घ्यायचं आणि असे दोन घे। हा नाही आवडत। नेक्स्ट दिवाली में दूसरा लेगा। बहुत फंक्शन है नहीं फंक्शन अभी दिवाली लगा खत्म। हा घेतला होता मध्ये, नाही आत्ता घेतलाय तो ब्लूच आहे। अच्छा 3 कट मस्त आहे का? छान आहे। हा थोडा मध्ये आहे, एक कॉटन छान। हा छान आहे।
याला वाईट जास्त आहे ना. कलर नहीं आते, सिंगल डिजाइनर पीस चाहिए, सब सिंगल। आपको 100 के आएंगे। वो वाले हाँ, 2 ये वाले और 2 ये। अच्छा वो डाले हैं अपने हाँ जी। ये टाइप में। ये हो गया। ये वाली होगा ना. आटे होगा वो वाली की चाहिए मल्टी के वो वाली कितना है? तीसरी लगेगी कोक है. 15-16 मध्ये असेल 15 आणि नंतर हा येऊन जाऊन होतात नंतर मग ह्याला जॉब लागला So guys, that's wrap on Meena Bazaar shopping. I hope you like the video. So keep watching our video, subscribe and like. Bye. Good night.